Namaha. Okay, text 18, chapter 12, Advaita. Krishna Mishwanama Ācārya Tanaya Chaitanya Gosani Baise Yanhara Hridaya. Krishna Mishra was the son of Advaita Ācārya, but Chaitanya Mahaprabhu always sat in his heart. Это глава 12-18 текст. Другим сыном Адвайта Ачарьи был Кришна Мишра. Господь Чайтанья Махапрабху всегда пребывал в его сердце. Of the 6 sons of Advaita, 3, Achyutananda, Krishna Mishra, and Gopal Das, lived faithfully in the service of Lord Chaitanya. Since Achyutananda did not accept a wife, he had no issue. The second son of Advaita, Krishna Mishra, had 2 sons, Raghunath Chakravarti and Dola Govinda. The descendants of Raghunath still live in Shantipur, in the neighborhoods of Madan Gopal Pad, Ganakara Mrijapur, and Kumara Kali. Dola Govinda had 3 sons, Chanda, Kandarpa, and Gopinath. The descendants of Kandarpa live in Malda, in the village of Jikapdabi. Gopinath had 3 sons, Shivalava, Pranavalava, and Keshava. Maharaj, there is some kind of problem here, neither on the website nor in the application. I cannot see the translation of the purport in Russian, so it will take me just, I will be translating it, but for some reason I have it only in English. Really? Yeah, and all my books are in boxes, so I don't have the book physically. So I will translate it, it just will take a minute longer because I'll be translating, sorry. Из 6 сыновей Адвайта Ачарьи 3, Ачютананда, Кришна Мишра и Гопал Даса, жили верно и в служении Чайтаньи Махапрабху. Поскольку Ачютананда не принял жену, у него не было никаких сложностей. Примерно я перевожу с английского, потому что у меня нету именно этого комментария на русском почему-то, нет в гитабейсе, нет. Второй сын Адвайта Ачарьи, Кришна Мишра, имел 2 сыновей, Рагуната Чакраварти и Дола Говинда. Потомки Рагунаты все еще жили в Шантипуре и в районе Мадана Гопала Пада, Ганакара, Мриджапура и Кумаракали. Они до сих пор там живут. У Дола Говинда было 3 сына, Чанда, Кандарпа и Гопинатха. Потомки Кандарпы жили в Малдхе, в деревне Джикабади. Гопинатха и 3 его сына, у него было 3 сына, Шривалабха, Пранавалабха и Кешева. Потомки Шривалабхи жили в деревнях, известных как Машиядара или Махишадера, Дамукадия и Чандипура. Есть генеалогическая таблица семьи Шривалабхи, которая начинается с его старшего сына Ганганараяна. Потомки Шривалабхи, сына младшего Шривалабхи, Рама Гопалы, до сих пор живут в Дамукадии, Чадипуре, Шола Мари и так далее. Потомки Пранавалабхи и Кешевы живут в Удхалии. Сын Пранавалабхи был Ратнешвара, и его сыном был Кришна Рама, чей младший сын был Лакшми Нараяна. Его сын был Навакишора, и Навакишора второй сын был Рама Мохана, чей старший сын был Джагабандху, и чей третий сын Вирачандра принял саньясу и установил божество Господа Чайтаньи Махапрабху в Катве. Эти 2 сына Рама Мохана были известны как Бада Прабху и Чота Прабху, и они начали вот этот обход вокруг Навадвипа Дхамы. Можно почитать Вайшнава Манджуша, чтобы получить полную генеалогическую таблицу Адвайты Прабху в линии Кешева Мишры.
Okay, so did you find it yet, or are you going to have to keep doing that? No, I have all the rest. For some reason, just It's this not- one is missing. It's not in the application. I don't know why. Okay. Anyway, not so important, it's just a bunch of names. Genealogical table. We'll go to number 19. Shri Gopal Name Ara Ācārya Sutta Tanhara Charitra Shuna Atyanta Adbhuta. Shri Gopal was another son of Shri Advaita Ācārya Prabhu. Now just hear about his characteristics, for they're very wonderful. Третьего сына Шри Адвайты Ачарьи Прабху звали Шри Гопалой. Послушайте же о его удивительных качествах. As mentioned above, Sri Gopal was one of the three devoted sons of Advaita Ācārya. He is further described in the Aди-lila of Caitanya-caritāmṛta, chapter 12, text 143 through 149. Как упоминалось выше, Шри Гопала был одним из трех верных сыновей Адвайта Ачарьи. О нем также рассказывается в 12 главе Ади-лилы Чайтанья-чаритамрите стихи 143 по 149. Gundicha Mandiri Mahaprabhu Samukhe Kirtane Nartana Kare Bada Primat Sukhe. Lord Chaitanya personally cleansed the Gundicha Mandir in Jagannath Puri. Gopal danced in front of the Lord with great love and happiness. Когда Господь Чайтанья собственноручно мыл храм Гундичи в Джаганатхапуре, Гопал танцевал перед ним, охваченный великой любовью и счастьем. Report, the Gundicha Mandir is situated in Jagannath Puri, and every year Jagannath, Baladev, and Subhadra come there from Jagannath Puri to stay for 8 days. Lord Chaitanya Mahaprabhu lived at Jagannath Puri. Every year he personally cleaned the temple with his principal devotees. The Gundicha Marjana chapter of Chaitanya describes this vividly, which we read not too long ago. Гундича Мандира находится в Джаганатхапуре, и каждый год Джаганатха, Балабхадра и Субхадра переезжают туда из храма Джаганатхи на 8 дней. Когда Господь Чайтанья Махапрабху жил в Джаганатхапуре, он каждый год собственноручно убирал этот храм вместе со своими главными последователями. Это событие во всех деталях описано в главе Гундича Марджана Чайтанья-чаритамрите, Мадья, глава 12. И Махарадж говорит, что мы недавно это читали. Nana Bhavod Gama Deha Adbhuta Nartana Dui Gosani Hari Bale Anandita Mana. When Lord Chaitanya Mahaprabhu and Advaita Prabhu chanted the Hare Krishna mantra and danced, there were various ecstatic symptoms in their bodies, and their minds were very pleased. Когда Господь Чайтанья Махапрабху и Адвайта Прабху пели мантру Харе Кришна и танцевали, в их телах проявлялись различные признаки экстаза, а умы их затопляло блаженство. Nachite nachite Gopala Haila Murchita Umete Padila Dehe Nahika Samvita. While all of them danced, Gopal dancing, fainted and fell to the ground unconscious. Пока они танцевали, Гопала, танцевавший вместе с ними, вдруг потерял сознание и рухнул на землю. Dukita Aila Charya Putra Kolelana Rakshakare Nishingara Mantra Padiya. Advaita Ācārya began very unhappy. Taking his son on his lap, he began to chant the Nishinga mantra for his protection. Адвайта Ачарья Прабху очень расстроился, взяв сына на руки. Он стал шептать над ним мантру Нрисимхи, чтобы защитить сына.
Nana mantra padena charya haya na haya chaitana Ācārya the duke Vaishnava Karina Krandana. Advaita Ācārya chanted various mantras, but Gopal did not come conscious. Thus all the Vaishnavas present cried in sorrow. Адвайта Ачарья повторял всевозможные мантры, но Гопала не приходил в сознание. Видя горе отца, все вайшнавы, бывшие при этом, обливались слезами. Tabe Mahaprabhu Tanre Vida Hastadari Uttaha Gopala Kaila Bala Hari Hari. Lord Chaitanya Mahaprabhu then put his hand on the chest of Gopal and told him, "My dear Gopal, get up and chant the holy name of the Lord." Тогда Господь Чайтанья Махапрабху положил руки на грудь Гопала и сказал ему: «Дорогой Гопала, встань и повторяй святое имя Господа». But he tells everybody. Это что он всем говорит. Не так ли? Uttila Gopala Prabhu Sparsha Danvi Shuni Anandita Hana Sabe Kare Hare Danvi. When he heard this sound and felt the touch of the Lord, Gopal immediately got up, and all the Vaishnavas chanted the Hare Krishna Mahamantra in jubilation. Тогда Гопала услышал эти слова и почувствовал прикосновение руки Господа. Он тотчас вскочил на ноги, и все вайшнавы возликовали и запели Махамантру. Ācārya Adaputra Shri Balaram Adaputra Swarupa Shaka Jagadisha Nama. The other sons of Advaita were Shri Balaram, Swarup, and Jagadish. Других сыновей Адвайты Ачарьи звали Шри Баларама, Сварупа и Джагадиша. Report. The Sanskrit book Advaita-charita states that Balaram, Swarup, and Jagadish were the fourth, fifth, and sixth sons of Advaita Ācārya. Therefore, he had 6 sons. Jagadish were the 4. Balaram, Swarup, and Jagadish, being smartas or Mayavadis, were rejected by Vaishnava society. Sometimes Mayavadis pose themselves as Vaishnavas, worshippers of Lord Vishnu, but actually they do not believe in the Lord Vishnu as the Supreme Personality of Godhead, for they consider demigods like Lord Shiva, Durga, and the Sun God, and Ganesh equal to him. They are generally known as the Panchopasaka Smartas. One should not count them among the Vaishnavas. В книге на санскрите Адвайта-чарита говорится, что Баларама, Сварупа и Джагадиша были 4., 5. и 6. по счету сыновьями Адвайта Ачарьи. Следовательно, всего Адвайта Ачарьи было 6 сыновей, поскольку Баларама, Сварупа и Джагадиша стали смартами или майявади, сообщество вайшнавов отвергло их. Некоторые майявади называют себя вайшнавами, то есть почитателями Господа Вишну, но на самом деле они не верят в то, что Господь Вишну является верховной личностью Бога, потому что считают таких полубогов, как Господь Шива, Дурга, Бог Солнца и Ганеша, равным ему. Обычно таких людей называют панчапасака смартами, и их нельзя считать вайшнавами. Wow. Balaram had 3 wives and 9 sons. The youngest son of his first wife was known as Madhusudana Goswami. He took the title Bhattacharya and accepted the path of the Smarta or Mayavadi philosophy. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur notes that the son of Goswami Bhattacharya, Sri Radharaman Goswami Bhattacharya, refused the title of Goswami because it generally meant for sannyasis, those who have taken the renounced order of life. One who is still in family life should not misuse the title Goswami. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur did not recognize the caste Goswamis because they were not in the line of the 6 Goswamis in the renounced order who were direct disciples of Lord Chaitanya Mahaprabhu, namely Srila Jiva Goswami.
namely Srila Rupa Goswami, Sanatan Bhatta Raghunath, Goswami, Gopal Bhatta, Shijiva, and Raghunath Das Goswami. Srila Bhaktisiddhanta said that Grihastha ashram, with the status of family life, is a sort of concession for sense gratification. Therefore, a Grihastha should not falsely adopt the title Goswami. The ISKCON movement has never conferred the title Goswami on a householder. Although all the sannyasis we have initiated are young, we have awarded them the status, the titles of the renounced order of life, Swami and Goswami, because they have completely dedicated their lives to preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu. У Баларамы было 3 жены и 9 сыновей. Младшего сына его первой жены звали Мадусудана Госвами. Он принял титул Бхаттачарья и пошел путем смарты, или философии Майявады. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур отмечает, что сын Госвами Бхаттачарьи по имени Шри Радхарамана Госвами Бхаттачарья отказался от титула Госвами, поскольку обычно этот титул носит саньяси. Есть те, кто дал обет отречения от мира. Семейный человек не должен носить этот титул. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур не признавал касты Госвами, поскольку они не следуют по стопам 6 Госвами, непосредственно учеников Господа Чайтаньи Махапрабху, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Бхатты Рагунаты Госвами, Шрила Гопала Бхатты Госвами, Шри Джива Госвами и Шрила Рагунаты Даса Госвами, которые дали обет отречения от мира. По утверждению Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такура, Грихастха ашрама — это своего рода уступка желанию удовлетворять чувства. Поэтому Грихастха не вправе носить титул Госвами. В движении ИСККОН грехастам не дают этот титул, хотя все саньяси, которым мы дали посвящение в ИСККОН, довольно молоды, мы присвоили им титулы Свами и Госвами, которые предназначены для тех, кто отрекся от мира, поскольку они посвятили всю свою жизнь проповеди учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati mentions that not only do the householder caste Goswamis disrespect the title Goswami, but also, following the principles of the Smarta Raghunandana, they exhibit great foolishness by burning a straw image of Advaita Ācārya in the Shraddha ceremony, thus acting like Rakshasas and disrespecting the Hari Bhakti Vilas, which is the guide for all Vaishnavas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that sometimes these Smarta Brahmins write books on Vaishnava philosophy or commentaries on the original scriptures, but a poor devotee should cautiously avoid reading them. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур упоминает в этой связи, что семейные кастовые Госвами не только непочтительно обходятся с титулом Госвами, но и проявляют великую глупость, когда вслед за Смартой Рагунанданой сжигают соломенное чучело Адвайта Ачарьи во время поминального обряда Шравхи. Они ведут себя как самые настоящие ракшасы, не почитающие Хари Бхакти Виласу, которая является руководством для всех вайшнавов. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорит, что иногда эти кастовые Госвами Смарты пишут книги по вайшнавской философии или комментарии к изначальным писаниям, однако чистые преданные должны тщательно избегать подобных книг. Kamala Kanta Vishwasa Nama Ācārya Kinkara Ācārya Vyavahara Sabha Tanhara Gochara
Advaita's very confidential servant named Kamalakanta Vishwas knew all the dealings of Advaita Ācārya. Still there? Yes. Oh, you couldn't hear me? Can you hear me now? Oh, sorry. У Адвайта Ачарьи был близкий слуга по имени Камалаканта Вишваса, который был посвящен во все его дела. Purport. The name Kamalananda mentioned in the Adi-lila and the name Kamalakanta mentioned in the Aди-lila both refer to the same man. Kamalakanta, a very confidential servant of the Lord Chaitanya Mahaprabhu, born in a Brahmin family, engaged in the service of Advaita Ācārya as his secretary. When Paramananda Puri went to Navadvip, from Navadvip to Jagannath Puri, he took Kamalakanta Vishwas with him, and they both went to see Lord Chaitanya at Jagannath Puri. It is mentioned in the Adi-lila that one of the devotees of Lord Chaitanya, the Brahmin Kamalakanta, went with Paramananda Puri to Jagannath Puri. Камалананда, упоминаемый в Ади-лиле 10.149, и Камалаканта, о котором говорится в Ади-лиле 10.49, это один и тот же человек. Камалаканта, доверенный слуга Господу Чайтаньи Махапрабху, происходивший из семьи браманов, служил Шри Адвайта Ачарьи в качестве его секретаря. Когда Парамананда Пури отправился из Навадвипы в Джаганнатха Пури, чтобы повидаться с Господом Чайтаньей, он взял Камалаканту Вишваса с собой. В Ади-лиле 10.94 говорится, что один из последователей Господа Чайтаньи, браман по имени Камалаканта, пошел с Параманандой Пури в Джаганнатха Пури. Nila Chali Teno Eka Patrika Likila Pratapa Rujara Pasha Dila Pataya. When Kamalakanta Vishwas was in Jagannath Puri, he sent a note through someone to Maharaj Pratapa Rudra. Когда Камалаканта Вишваса был в Джаганнатха Пури, он передал через знакомого записку Махараджи Пратапарудре. Se patrira kata acharya nahi jane, kona pake se patri ila prabhu stane. No one knew of that note, but somehow or other it reached the hands of Chaitanya Mahaprabhu. Никто не знал об этой записке, но она каким-то образом попала в руки Шри Чайтаньи Махапрабху. Se patrite leka ache eta likana, Ishvar atve Ācārya kariyache stapana. That note established Advaita as an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. В той записке Адвайта Ачарья был назван воплощением Верховной Личности Бога. Kintu tanra daive kichu hayachen rina shovibare chahe tanka shata tina. But it is also mentioned that Advaita had recently incurred a debt of about 300 rupees that Kamalakanta wanted to liquidate. Но там также упоминалось о долге в 300 рупий, который незадолго до этого появился у Адвайта Ачарьи, и который Камалаканта Вишваса просил погасить. Pucha padiya prabhuramane haila dukkha
Bahire Hasya Kichu Bale Chandra Mukha. But Chaitanya Mahaprabhu became unhappy upon reading this note. Although his face shone as brightly as the moon, he spoke as follows. Прочитав эту записку, Господь Чайтанья Махапрабху огорчился, хотя лицо его продолжало сиять, как луна. Улыбаясь, он произнес такие слова. Ācārya stapi yache koriya ishvara ite dosha nahi Ācārya Advaita ishvara. He has established Advaita as an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. There's nothing wrong with this, for he is indeed the Lord himself. Он считает Адвайту Ачарью воплощением Верховной Личности Бога. В этом нет ничего предосудительного, поскольку он действительно сам Господь. Ishvarara Caitanya-caritāmṛta bhiksha atai eva dandakari kariba siksha. But he has made the incarnation of Godhead a poverty-stricken beggar. Therefore, I shall punish him in order to correct him. Но он выставил воплощение Бога в виде нищего попрошайки, поэтому, чтобы поправить его, я его накажу. Therefore, to describe a man as an incarnation of God, or Narayan, at the same time present him as a poverty-stricken, is contradictory, and it is the greatest offense. The Mayavadi philosophers engage in the missionary work of spoiling the Vedic culture by preaching that everyone is God. Describe a poverty-stricken man as Daridra Narayan, or poor Narayan. Называя кого-то воплощением Бога, Нараяны, и в то же время ссылаться на его бедность, значит противоречить самому себе и наносить Господу величайшее оскорбление. Философы Майявади своей миссионерской деятельностью подрывают основы ведической культуры, так как проповедуют, что Богом якобы является каждый, и поэтому они называют бедняков Даридра Нараяна или нищий Нараяна. Lord Chaitanya Mahaprabhu never accepted such a foolish and unauthorized ideas. He strictly warned Mayavadi Bhashya Shunile Hayat Sarvanasha. Anyone who follows the principles of Mayavad philosophy is certainly doomed. Such a fool needs to be reformed by punishment. Господь Чайтанья Махапрабху не признавал таких глупых и необоснованных идей. Он строго предупреждал Майявади Бхашья Шуниле Хая Сарванаша. Любой, кто следует принципам философии Майявади, обрекает себя на погибель. Такого глупца можно исправить только наказанием. Although it is contradictory to say that the Supreme Personality of Godhead or his incarnation is poverty-stricken, we find in the real scriptures, revealed scriptures, that when the Lord incarnated as Vamana, he begged some land from Maharaj Bali. Everyone knows, however, that Vamandev was not at all poverty-stricken. His begging from Maharaj Bali was a device to favor him. When Maharaj Bali actually gave the land, Vamandev exhibited his all-powerful position by covering the three worlds with 3 steps. One should not accept the so-called Daridra Narayan as incarnations, because they are completely unable to show the opulence of genuine incarnations of God. Хотя Верховного Господа или его воплощением абсурдно называть нищим, мы можем обнаружить в Писаниях рассказ о том, как Господь, представ в образе Ваманадевы, просил земли у Махараджи Бали. Однако всем известно, что Ваманадева отнюдь не был нищим. Эта просьба была для него лишь предлогом для того, чтобы облагодействовать Махараджи Бали. Когда Махараджи Бали подарил землю Ваманадеве, тот явил свое всемогущество, покрыв все 3 мира 3 шагами. Но Govindare Adi-lila inha aji haite Oliya Vishwasa eta nadibe asite. The Lord ordered Govinda, from today on, do not allow that
Boliya Kamalakanta to come here. So I didn't finish the previous paragraph, I'll just finish it and read this verse. Но так называемых Даридра Нараян ни в коем случае нельзя считать воплощениями Бога, поскольку они абсолютно не способны явить могущество, присущее истинному воплощению Господа. И следующий стих. Господь приказал Говинде: отныне не разрешай этому Баулии, Камалаканте и Вишвасе приходить сюда. The Bauliyas, or the Bauls, are one of the 13 unauthorized sects that pass as followers of Caitanya Mahaprabhu. The Lord ordered Govinda, his personal assistant, not to allow Kamalakanta Vishwash to come into his presence because he had become a Boliya. Thus, although the Boliya Sampradaya, Aula Sampradaya, and Sahaja Sampradaya, as well as the Smartas, Jata Gosais, Ati-vadis, Shuddhadharis, and Gauranga Nagaris claim to belong to the disciplic succession of Caitanya Mahaprabhu, the Lord actually rejected them. Баулии или баулы являются членами одной из 13 неавторитетных сект, выдающих себя за последователей Чайтаньи Махапрабху. Господь приказал Говинде, своему личному слугу, не пускать к нему Камалаканту и Вишвасу, поскольку тот стал баулией. Таким образом, хотя Баула Сампрадая, Аула Сампрадая и Сахаджия Сампрадая, а также Смарты, Джата Госани, Ативади, Шуддхадхари и Gauranga Nagari причисляют себя к ученической преемственности, идущей от Чайтаньи Махапрабху, на самом деле сам Господь отверг всех их. Danda Shuni Vishwasha Haila Paramat Dukita Shuniya Prabhuda Danda Ācārya Hashita. When Kamalakanta Vishwas heard about the punishment by Caitanya Mahaprabhu, he was very unhappy, and when Advaita Prabhu heard about it, he was greatly pleased. Когда Камалаканта Вишваса услышал наказание, которое избрал для него Шри Чайтанья Махапрабху, он очень опечалился. Но когда о нем узнал Адвайта Прабху, это доставило ему большую радость. In the Bhagavad Gita 9.2.9, it says, Samoham sarva bhuteshu name dveshostina priya. I envy no one, nor am I partial to anyone. I'm equal to everyone. The Supreme Personality of Godhead being equal to everyone, no one can be his enemy, nor anyone can be his friend. Since everyone is part or son of the Supreme Personality of Godhead, the Lord cannot be partial and regard someone as a friend and someone else as an enemy. And when Lord Chaitanya punished Kamalakanta Vishwash by no longer allowing him to come in his presence, although the punishment was actually very hard on him, Advaita Prabhu, understanding the inner meaning of such punishment, was happy because he appreciated the Lord had actually favored Kamalakanta Vishwas. В Бхагавад-гите 9.29 Господь говорит: «Самахам сарвабхутешу наме двешьостина приях». Я никому не питаю вражды и никому не оказываю предпочтения. Я одинаково отношусь ко всем. Поскольку Господь, Верховная Личность, беспристрастен, он не может быть врагов или друзей, так как все являются частицами Верховного Всевышнего, его сыновьями. Господь никому не относится предвзято, не считает одних друзьями, а других врагами. Поэтому, когда Господь Чайтанья Махапрабху сурово наказал Камалаканту Вишваса, запретив показываться ему на глаза, Шри Адвайта Прабху понял скрытое значение этого наказания и был счастлив, сознавая, что на самом деле Господь проявил по отношению к Камалаканте благосклонность. Devotees should always be happy with the dealings of their master. The Supreme Personality of Godhead, a devotee may be put into difficulty or opulence, but he should accept both as gifts of the Supreme Personality of Godhead and jubilantly engage in the service of the Lord in all circumstances. Поэтому он нисколько не огорчился. Преданные должны всегда с радостью принимать все, что посылает им их повелитель, Верховный Господь. Преданный может попасть в затруднительное положение или наоборот разбогатеть, но и в том, и в другом он должен видеть дар
Верховной Личности Бога и с радостным сердцем продолжать служить Господу при любых обстоятельствах. Vishwasere kahe tumi bada bhagavan tomare kadila danda prabhu bhagavan. Seeing Kamalakanta, Vishwas unhappy, Advaita told him, "You are greatly fortunate to have been punished by the Supreme Personality of Godhead, Lord Chaitanya Mahaprabhu." Видя горе, Камалаканта Вишваса, Адвайта Ачарьи сказал ему: тебе очень повезло, что тебя наказал сам Всевышний, Личность Бога, Господь Чайтанья Махапрабху. Purport. This is an authoritative judgment by Sri Advaita Prabhu. He clearly advises one should not be unhappy when reverses come upon him. By the order of the Supreme Personality of Godhead, a devotee should always be happy to receive the fortune awarded him by the Supreme Lord, which seems pleasant or unpleasant according to one's judgment. Таково авторитетное суждение Шри Адвайты Прабху. Он советует нам не горевать, если по воле Господа на нас сыпятся беды. Преданный должен всегда с радостью принимать все, чем награждает его Господь, независимо от того, нравится ему это или нет. Maharaj, may I ask a question? Yeah. So my question is, in this case, so sometimes, of course, everything must be accepted as the mercy of the Lord and be accepted gratefully. But sometimes we can see that it's because of some mistake we made, like many stories, like this story with Prabhupada, when one devotee was saying he lost some money and he was saying, "Oh, Prabhupada, this is Krishna's mercy." And Prabhupada said something, "No, it's you're just a fool." Something like this. I don't remember all the details, but I wonder how should we react when definitely we're just getting the fruit of some stupid mistake we did or something like this. May I translate the question also, or just? Yeah. Я хотел спросить, что преданный должен всегда воспринимать написанное все как милость Господа, но иногда явно мы получаем что-то как результат, ну, просто какой-то дурацкой ошибки. Например, была история, как Шрила Прабхупады, кто-то из его учеников потерял сумму денег, сказал: "О, Прабхупада, это воля Кришны", а Прабхупада сказал: "Нет, ты глупец". И ну, вот как мы должны реагировать, когда мы видим, что просто результат нашей какой-то ошибки? Well, I wish I knew. Я бы сам хотел знать. I'm just thinking I'm not very advanced. I mean, I can say, yeah, this is all Krishna's mercy, but at the same time, I'm praying for let everything be nice. And Я могу сказать, да, это все милость Кришны, но в то же самое время я молюсь, пусть все получится, ну, приятным, наилучшим образом. Although when I go to Vrindavan every year, I pray to Lord Balaram, thank you for not kicking me out. And please let me stay one more year. Хотя, когда я отправляюсь во Вриндаван каждый год, когда я вижу Господа Баларама, я говорю ему спасибо, что еще не забрал меня и позволил мне остаться еще один год. So like Prabhupada, he describes how, his business was going bad, but he kept remembering how Krishna told Yudhishthira, when I favor someone, I take away everything. Прабхупада, он говорил, когда его бизнес рушился, он вспоминал, как Господь сказал Юдхиштире, что когда я кому-то особую милость проявляю, я забираю у него все. Sometimes we make a stupid mistake, but everything gets better. So, конечно, иногда мы совершаем какую-то глупую ошибку, но на самом деле все становится лучше. But if we can just somehow have faith that if we're trying to surrender to Krishna, then whatever comes about, sickness or health or, difficult relationships, preaching interference, children become rascals. Like even Advaita Ācārya had 3 children that went against his teachings. То есть, но если мы так или иначе можем сохранить веру, что все, что происходит, если мы пытаемся предаться Господу, то все, что не происходило, болезни, здоровье, проблемы в отношениях или какие-то сложности в проповеди, или там, например, ребенок становится каким-то негодяем. То есть мы видим даже Адвайта Ācārya, было 6 детей, 3 из них прошли против его учения. I remember when I got boils,
Я помню, однажды у меня были чири. At that time, a lot of devotees were getting boils. I don't know why, but I've never had them. В то время у многих преданных появлялись чири, но у меня их не было. And, you know, they're very painful. Это очень болезненная тема. And, you know, I wanted to go for book distribution, but I was bus leader, and then I had these boils. Couldn't function very good. And devotees were saying that Prabhupada said the boils of mercy, you know, because it's so difficult. Потом они появились мне тоже. И тогда я хотел выходить распространять книги. Я был руководителем одного из вот этих автобусов, но у меня были эти чири, и я не мог нормально функционировать. Я услышал, преданные сказали, что Прабхупада сказал, что чири — это милость Господа, потому что они делают I was feeling really envious of the devotees that just went out for book distribution every day. Я очень завидовал преданным, которые каждый день выходили на распространение книг. But then we'd hear this, that Prabhupada said, the boils is mercy, you know, the suffering. I was thinking, I don't want this kind of mercy. You know, I want to be a book distributor. I want everyone to say what a good boy I am. But then I realized I was envious, and I read in Chайтanья-caritāmṛta, the author said, because I'm envious, I have boils all over my body. So then I prayed to give up the envy, and they went away. Never came back. Вау. Я слышал, что Шрила Прабхупада сказал, что эти чири — это милость, но я не хотел, я подумал, я не хочу такую милость, я хочу ходить распространять книги, чтобы все говорили, какой я хороший мальчик. Я очень завидовал всем, кто выходит, и тут я прочитал в Чайтанья-чаритамрите, что автор пишет, что я полон зависти, и поэтому все мое тело покрыто чириями. Я начал молиться, избавиться. Я понял, что я завистливый, молился избавиться от этой зависти, и с тех пор они исчезли из моего тела и больше не вернулись. So I don't know exactly, but we just pray that we can understand what Krishna's lesson he's trying to teach us, whether we get good, so-called good results, because sometimes success is dangerous. Мы должны, я не знаю точно, мы должны молиться Кришне, чтобы понять, чему он пытается нас научить, получаем ли мы хороший результат или нет, потому что успех иногда — это опасная вещь. Then we become puffed up. Тогда мы становимся горделивыми. So, you know, maybe the failure is to help us become humble. Поэтому иногда поражение — это может быть то, что помогает нам стать смиренными. And fully realize that we have to depend on Krishna. We can't, we don't have any capacity on our own. И полностью осознать, что мы должны положиться на Кришну, потому что у нас нету способности. What capacity? On our own, we really can't do anything. Что мы не можем ничего сделать сами, в общем-то. We think I endure. I have this intelligence, I have this ability, I have this money. Мы думаем, что я действующий, у меня есть эта способность, эта возможность, эти деньги. You know, I have this charm. I have, you know. У меня есть то, у меня есть это. They're all borrowed from Krishna. Но они все, мы одолжили это все у Кришны. So let's see how Kamalakanta took it. Давайте посмотрим, как Камалаканта к этому отнесся. Thank you, Maharaj. Purve Mahaprabhu More Karena Samana Dukapai Mane Ami Kailun Anumana. Formerly, Lord Chaitanya Mahaprabhu always respected me as his senior, but I did not like such respect. Therefore, my mind being inflicted by unhappiness, I made a plan. This is Advaita speaking. Это сейчас Адвайта Ачарья говорит, было время, когда Господь Чайтанья Махапрабху неизменно относился ко мне с почтением, как младший к старшему, но меня это очень огорчало, поэтому я придумал, как от этого избавиться. Mukti Shrestha Kari Kainu Vashishta Vakyana Kruda Hana Prabhu More Kaila Apamana.
Thus I expounded the Yoga Vishishta, which considers liberation the ultimate goal of life. For this, the Lord became very angry at me and treated me with apparent disrespect. Я стал толковать Йога Вишиштху, книгу, в которой высшей целью жизни почитается освобождение. За это Господь прогневался на меня и общался со мной внешне непочтительно. Report. There is a book of the name Yoga Vishishta that Mayavadis greatly favor because it is full of impersonal misunderstanding regarding the Supreme Personality of Godhead with no touch of Vaishnavism. Factually, all Vaishnavas should avoid such a book, but Advaita Ācārya, wanting punishment from the Lord, began to support the impersonal statements of the Yoga Vishishta. Thus Lord Chaitanya became extremely angry and seemingly treated him disrespectfully. Комментарий. Книгу под названием «Йога Вишиштха» очень любит Майявади, поскольку она состоит из ложных идей, доказывающих безличную природу Верховной Личности Бога и противоречащих принципам вайшнавизма. Всем вайшнавам следует воздерживаться от чтения этой книги, однако Адвайта Прабху, желая, чтобы Господь наказал его, стал высказываться в духе имперсоналистских идей Йога Вишиштхи. Это сильно разгневало Господа Чайтанью Махапрабху, и он общался с Адвайта Ачарьей внешне очень непочтительно. Danda Pana Paila More Parama Ananda Ye Danda Paila Bhagyavana Shimukunda. Mukunda. When chastised by Lord Chaitanya, I was very happy to receive the punishment similar to that awarded to Sri Mukunda. Я был счастлив получить от Господа Чайтаньи такое же наказание, какого удостоился Шри Мукунда. Sri Mukunda, a great friend and associate of Lord Chaitanya Mahaprabhu, used to visit many places where people were against the Vaishnava cult. When Lord Chaitanya came to know of this, he punished Mukunda, forbidding to see him again. Although Chaitanya Mahaprabhu was soft like a flower, he was also strict like a thunderbolt, and everyone was afraid to allow Mukunda to come again into the presence of Chaitanya Mahaprabhu. Mukunda, therefore, being very sorry, asked his friends whether he would one day be allowed to see Lord Chaitanya. When the devotees brought this inquiry to Lord Chaitanya, he said, Mukunda will get permission to see me after many millions of years. When they gave this information to Mukunda, he danced with jubilation. And when Lord Chaitanya heard that Mukunda was so patiently waiting to meet him after millions of years, he asked him to return. This is a statement about this punishment of Mukunda in Chaitanya Bhagavad, Madhyakanda 10th chapter. Шри Мукунда, близкий друг и спутник Господа Чайтаньи Махапрабху, часто посещал места, в которых собирались противники вайшнавской веры. Когда Господь Чайтанья Махапрабху узнал об этом, он наказал Мукунду, запретив показываться ему на глаза. Хотя Господь Чайтанья был мягок, как цветок, он мог быть и грозен, как молния, и никто не осмелился нарушить его волю и пустить к нему Мукунду. И тогда опечаленный Мукунда спросил друзей, сможет ли он когда-нибудь снова увидеться с Господом. Когда Господь услышал этот вопрос, он ответил, Мукунде будет позволено снова увидеть меня через много миллионов лет. Когда Мукунде передали ответ Господу, он пустился в пляс от радости. Когда же Господь Чайтанья Махапрабху услышал, что Мукунда готов был терпеливо ждать встречи с ним в течение миллионов лет, он тут же призвал его к себе. О наказании Мукунды рассказывается в 10 главе Мадьяканды Чайтанья Бхагаваты. And then Lord Chaitanya told him I was only joking. Там Господь Чайтанья, он ему сказал, что я просто пошутил. Ye danda paila si stachi bhagavati, se danda prasada anya loka pave kati. A similar punishment was awarded to Mother Sachi, who could be more fortunate than she to receive such a punishment. Подобного наказания была удостоена и Шачи Деви, мать Господа. Можно ли в целом свете найти кого-то более удачливого, чем она, удостоившаяся такого наказания? Purport.
Mother Sachi Devi was similarly punished, as mentioned in the Chaitanya Bhagavat, Madhya Kanda, chapter 22. Mother Sachi Devi, apparently showing her feminine nature, accused Advaita Prabhu of encouraging her son to become a sannyasi. That was the older son. Chaitanya Mahaprabhu, taking this accusation as an offense, asked Sachi Devi to touch the lotus feet of Advaita to mitigate the offense that she had supposedly committed. Комментарий. Сачи Деви была наказана похожим образом, о чем рассказывается в 22 главе Ади-лилы читания Бхагавата. Однажды Сачи Деви, внешне проявляя свою женскую природу, обвинила Адвайту Прабху в том, что это он склонил ее сына стать саньяси. Тут имеется в виду старшего сына. Чайтанья Махапрабху счел это за оскорбление, и в искуплении этого оскорбления велел Сачи Деви коснуться лотосных стоп Адвайта Ачарьи. She had only accused in her mind, but, she was thinking that because this older son was studying with Advaita, he passed all his other regular studies at a very early age, and he was just studying Srimad Bhagavatam with Advaita. И она на самом деле обвинила его только в уме. Она просто думала, что ее старший сын, он учился с Адвайта Ачарьи, весь остальной материал он закончил в очень юном возрасте, и потом просто изучал Шримад Бхагаватам. So Lord Chaitanya one day just said, Mother Sachi cannot get Krishna prema. И однажды Господь Чайтанья сказал, что мать Сачи не может получить Кришна прему. So everybody was shocked. How could that be? Все были в шоке, как так? And he said she's offended Advaita. И он сказал, что это из-за того, что она оскорбила Адвайту. So she has to touch the feet of Advaita. Она должна прикоснуться к стопам Адвайты. But Advaita, he was embarrassed, so he didn't want her to touch his feet. Но Адвайта, он был смущен, он не хотел, чтобы она коснулась его стоп. So let me see if I get it right. So somehow he touched her feet. По-моему, там так получилось, что он коснулся ее стоп. And when he touched her feet, he felt such a shock of ecstasy or something. He just fell over backwards unconscious. И когда он прикоснулся к ее стопам, он почувствовал такой экстаз, шок экстаза, что он упал без сознания на спину. So then Sachimata could take the dust of his feet and put on her head. Тогда Сачимата смогла взять пыль с его стоп и положить на свою голову. And then everything, Lord Chaitanya said, now Sachimata can have Krishna. Advaita was in ecstasy. И тогда Господь Чайтанья сказал, теперь Сачимата может получить Кришна прему, и все были счастливы. Адвайта был в экстазе. So how much more time do you have? Just several minutes. Eta kahi Ācārya tanri, kariya ashvasa, anandite haiya aila Mahaprabhu pasha. After pacifying Kamalakanta in this way, she Advaita Ācārya Prabhu went to see Chaitanya Mahaprabhu. Успокоив Камалаканту Вишвасу, Шри Адвайта Ачарья Прабху отправился к Чайтанье Махапрабху. Prabhu ke kahena tomare na buje lila amahaite prasada patra korila kamala. Shri Advaita Ācārya told Lord Chaitanya, I cannot understand your transcendental pastimes. You have shown more favor to Kamalakanta than you generally show to me. Шри Адвайта Ачарья сказал Господу Чайтанье, твои лилы непостижимы для меня. Камалаканте ты явил большую милость, чем обычно ты выказываешь мне. Amar eha kabuye nahaya prasada tomara charane ame ki kainu aparada. The
favor you have shown Kamalakanta is so great that even to me you have never shown such favor. What offense have I committed to your lotus feet so as not to be shown such a favor? I think that's the attitude we should have. Милость явленная тобой Камалаканте столь велика, что даже я никогда не получал такой. Какое же оскорбление понес я твоим лотосным стопам, чтобы лишиться такой милости? Я сказал, что это как раз тот подход, который у нас должен быть, такое настроение. This is reference to Chaitanya Mahaprabhu's former punishment of Advaita Ācārya. When Advaita was reading Yoga Vishishta, the Lord beat him. He never told him not to come into his presence. But Kamalakanta was punished with the order never to come in the Lord's presence. Therefore, Advaita Ācārya wanted to impress upon Chaitanya Mahaprabhu that he had shown more favor to Kamalakanta, Vishwas, because he had prohibited him from seeing him, whereas he had not done so to Advaita Ācārya. Therefore, the favor shown Kamalakanta Vishwas was greater than that shown to Advaita Ācārya. Здесь речь идет о наказании, которому до этого Господь Чайтанья Махапрабху подверг Адвайту Ачарью. Когда Адвайта Ачарья Прабху читал йога Вишиштху, Господь Чайтанья побил его, но никогда не прогонял от себя. Камалаканту же Господь наказал, лишив его своего общества. Поэтому Шри Адвайта Ачарья Прабху хотел сказать Чайтанье Махапрабху, что, запретив Камалаканте Вишвасе подходить к себе, он явил ему большую милость. Таким образом, милость, которую обрел Камалаканта Вишваса, была больше той, что была дана Адвайта Ачарьи. Eta Shuni Mahaprabhu Hasite Lagila Bolaiya Kamalakante Prasanahayila. Hearing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu laughed with satisfaction and immediately called Kamalakanta Vishwas. Услышав это, Господь Чайтанья Махапрабху рассмеялся, довольный этими словами, и тут же позвал к себе Камалаканту Вишвасу. Ācārya kahe ihake kene dile darshana dui prakarete kade more vidambana. Advaita Ācārya then said to Ācārya Chaitanya Mahaprabhu, "Why have you called back this man and allowed him to see you? He has cheated me in two ways." Тогда Адвайта Ачарья сказал Чайтанье Махапрабху: «Почему ты позвал этого человека и позволил ему лицезреть тебя? Он обманул меня дважды». Shuniya prabhuramana prasanahayila dunhara antara kata dunhe se janila. When Chaitanya Mahaprabhu heard this, his mind was satisfied. Only they could understand each other's minds. Эти слова тоже доставили удовольствие Чайтанье Махапрабху. Только они двое могли понять мысли друг друга. Prabhu kahe boliya aiche kahe kara Ācārya laja dharma hani se Ācārya. Chaitanya Mahaprabhu instructed Kamalakanta, "You are a boliya, one who does not know things as they are. Why do you act in this way? Why do you invade the privacy of Advaita Ācārya and damage his religious principles?" Господь Чайтанья стал отчитывать Камалаканту: «Ты, Баулия, тот, кто ничего не смыслит. Почему ты так поступаешь? Почему ты вмешиваешься в личные дела Адвайта Ачарьи и заставляешь его нарушать заповеди религии?» Kamalakanta Vishwas, out of ignorance, asked the king of Jagannath Puri, Maharaj Prataparuddha, to liquidate the 300 rupee debt of Advaita Ācārya. But at the same time, he established Advaita as an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. This is contradictory. An incarnation of God cannot be indebted to anyone in the material world. Chaitanya Mahaprabhu is never satisfied by such a contradiction, which is technically called rasa bhasa, or overlapping of one humor with another. This is the same type of idea as the contradiction with Narayan is poverty-stricken Daridran. Камалаканта Вишваса по своему невежеству обратился к царю Джаганатха-пури Махараджа Пратапарудри с просьбой ликвидировать долг Адвайта Ачарьи, в то же время заявляя, что Адвайта Ачарья является воплощением Верховной Личности Бога. Тем самым он противоречил сам себе. Воплощение Всевышнего не может оказаться в долгу перед
кем бы то ни было в материальном мире. Чайтанья Махапрабху не любил подобных противоречий. На санскрите они называются раса-бхаса, что значит смешание одного настроения расы с другим. К этой же категории относятся внутренние противоречия концепции бедного Нараяны, Даридра Нараяны. Pratigraha kabuna karibe rajadana vishayira anakaile dushtahaya mana. Advaita Ācārya, my spiritual master, should never accept charity from rich men or kings, because if his spiritual master accepts money or grains from such materialists, his mind becomes polluted. Мой духовный учитель Адвайта Ачарьи никогда не должен принимать пожертвования от богачей или царей, поскольку если духовный учитель принимает деньги или зерно от таких материалистов, это оскверняет его ум. It is very risky to accept money or food from materialistic persons, for such acceptance pollutes the mind of the charity's recipient. According to the Vedic system, one should give charity to sannyasis and brahmanas, because one who thus gives charity becomes free from sinful activities. Formerly, therefore, brahmanas would not accept charity from a person unless they were very pious. Chaitanya Mahaprabhu gave this instruction for all spiritual masters. Materialistic persons who are not inclined to give up their sinful activities, like illicit sex, intoxication, gambling, and meat eating, sometimes want to become our disciples. But unlike professional spiritual masters who accept disciples regardless, Vaishnavas do not accept such cheap disciples. One must at least agree to abide by the rules and regulations for a disciple before a Vaishnava Ācārya can accept him. In fact, the Vaishnava should not even accept charity or food from persons who do not follow the rules and regulations of Vaishnava principles. Принимать деньги или пищу из рук материалистов очень рискованно, поскольку это загрязняет ум. Веды призывают подавать милостыню браманам и саньяси, поскольку это освобождает подающего от грехов. И поэтому в прошлом браманы принимали милостыню только от очень благочестивых людей. Это наставление Господа Чайтаньи Махапрабху относится ко всем духовным учителям. Материалисты, не желающие прекращать греховную деятельность, такую как прелюбодеяние, пьянство, азартные игры и употребление в пищу мяса, иногда изъявляют желание стать нашими учениками, но не в пример профессиональным духовным учителям, которые принимают всех подряд. Вайшнавы не принимают таких сомнительных учеников. Чтобы вайшнавский ачарья принял человека к себе в ученики, тот должен, по крайней мере, согласиться следовать предписанным для учеников правилам. Строго говоря, вайшнавы не должны даже принимать пожертвования или пищу от тех, кто не следует вайшнавским принципам. Okay, now it seems like your time should be up. What's the story? Yes, Maharaj. It's time for me to go now, if possible. Right. So I don't know. We don't really need much translation most of the time. Somebody else can just read. А большинство времени не нужен перевод, можно просто читать. Sometimes Bhakti Shastra does that. Otherwise, we can stop and have a break today. We had a break yesterday also. Okay? Кто-то может читать, преданные. Продолжить. Бхакти-шастра Матаджи здесь. All right, we'll stop for today. Thank you all very much. Gauranga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Bala, did you move into your new place yet? No. On the 1 second, I'll stop the recording.